Wait a minute. Okay. Yes. Okay. The screen is visible to us. Yes. Yes, sir. So in the previous lecture, we've seen that solution of Newman problem is either unique or it differs from one another by constant. Okay. And the solution of Dirichlet problem is unique. And also, the necessary condition for the existence of a solution of Newman problem is integration of f over the boundary b is equal to 0. Okay, so one notice that next one. Okay, the solution of the Laplace equation. Okay, in terms of polar coordinates. Look at this. Note. Okay. The solution of Laplace equation. Laplace equation. Okay, in terms of polar coordinates form, u double r plus 1 upon r into ur. Okay, plus 1 upon r square into u, sorry, capital U, double theta, u double theta is equal to 0. Okay, so this is the Laplace equation in polar coordinate form. And the solution of this Laplace equation, a Laplace equation is differential equation, second order differential equation. Okay, it's given by direct तुम्हारा statement दे देना, proof तुम्हारा not required for this one. Okay, so solution of this Laplace equation is given by u is the function of r theta is equal to, okay, summation n running from 0 to infinity in the bracket an r raised to n plus en r raised to minus n into cn cos n theta plus tn sin n theta. Okay, हे तुम्हाला डायरेक्ट स्टेटमेंट दिलेलं आहे, प्रूफ तुम्हाला गरजेचं नाही, not necessary first. Okay, the solution of the Laplace equation u double r plus 1 upon r into u r plus 1 upon r square into u double theta is equal to 0 is given by this one. Okay, this statement you have to use in the next theorem. Okay, so moving towards the next point, the exterior Dirichlet problem for a circle. Okay, the next point, the exterior Dirichlet problem. The exterior Dirichlet problem for a circle. Okay. Exterior Dirichlet problem for a circle म्हणजे काय येणार तुमच्या इथे? Suppose this is the x-axis and this is the y-axis. Okay, our region is circle now. Suppose this is the center. Okay, xy. This is the center, and this is the circle with radius a. Okay, we have to find the solution of this Dirichlet problem, exterior Dirichlet problem. म्हणजे तुमचा काय होणार? दिलेला सोल्युशन कुठे सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे? Laplace equation exterior of that circle. Okay, exterior आहे ना, and boundary वर काय व्हायला पाहिजे तो? u of a theta is equal to f of theta. Okay, येईल आता पुढे. Wait a minute. Okay, we continue. Show that question. Show that the solution show that the solution of the exterior Dirichlet problem
problem for a circle of radius a is given by the Poisson's integral formula, and that formula is known as Poisson's integral formula. The Poisson's integral formula. That is, the solution is given by u is the function of r theta. Okay, in polar coordinates is equal to 1 upon 2 pi into integration from 0 to 2 pi r square minus a square. Okay, f of phi divided by r square minus 2ar cos phi minus theta, okay, plus a square into d phi. Okay, integration with respect to phi. So this formula is known as Poisson's integral formula. Okay, so we have to show that the solution of the exterior Dirichlet problem is this one of r theta. Okay, look at the proof now. We solve the following problem. We solve need left for lengthy calculation. The following problem. So del square u, okay, del square u is equal to 0. Del square u is equal to 0, where theta is running in between 0 to 2 pi. Okay, and r radius is greater than a. ओके, जर तुमचा हा एक्सटेरियर डिजिटेड प्रॉब्लेम असेल, हा जर तुमचा सर्कल असेल, ओके, थीटा कुठून कुठे रन होतोय सर्कल म्हटल्यानंतर 0 टू, हा तुमचा सर्कल आहे रिजन 0 टू 2 पाय. ओके, and r is greater than a. r is greater than a म्हटल्यानंतर काय येईल, हा r रेडियस जो असेल याच्या एक्सटेरियर आहे ना, बाहेर, हा तुमचा रेडियस a आहे, याच्या बाहेर मला हे होणार. ओके, so del square u is equal to 0 when theta is running in between 0 to 2 pi and r is greater than a. r is greater than a म्हणजे काय, या सर्कलच्या बाहेर तुमचा लाप्लास इक्वेशन सॅटिस्फाय होतोय, तेच आहे आपलं एक्सटेरियर डिजिटेड प्रॉब्लेम. ओके, so del square u is equal to 0 where theta is running in between 0 to 2 pi and r is greater than a, and u is the function of a and theta. Okay, if put r is equal to a म्हणजे काय येईल, हा सोल्युशन ऑन बाउंड्री. हे हा तुमचा सर्कल आहे ना, ओके, हे हा तुमचा रेडियस आहे. ओके, इथं हा सेंटर, ऍट बाउंड्री हा काय होईल, कोणाला कोइन्साइड होईल, एफ ऑफ थीटा. ओके, वेर थीटा इज रनिंग इन बिटवीन 0 to 2 pi. Now it r is equal to काय येईल, okay, give it as an equation number 1, give it as an equation number 2. Okay, so this is the our Dirichlet exterior Dirichlet problem, where f theta is continuous function of theta. Okay, defined on the boundary b of a circle of radius a. Okay, any doubt up to here? इथपर्यंत काय डाउट आहे का? No, sir. Okay, here आपली definition exterior Dirichlet problem. Okay, now consider the second order differential equation in polar form. It is del square u. Consider del square u is equal to
u double r plus 1 upon r into u r okay, plus 1 upon r square into u double theta is equal to 0. हा लाप्लास इक्वेशन म्हणजे काय? एका प्रकारचा हा डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, so we know that the solution of this differential equation is given by हा तुमचा नोट. ओके, u r theta. So we know that its solution is given by u r theta. U is the function of r theta is equal to summation. Okay, instead of a n b n तिथे काय करा, c n d n घ्या आणि इथे a n b n घ्या. ओके, constant. So we have u r theta is equal to summation n running from 0 to infinity. Okay, cn into r raised to n plus dn into r raised to minus n into an cos n theta plus bn sin n theta. Okay, give it as an equation number 3rd. Okay, now look at here. हा जर तुमचा सर्कल असेल, ओके, हा तुमचा रेडियस आहे, सर्कलचा रेडियस. ॲज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी काय होईल? हा आर तुमचा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होईल. तर इन्फिनिटी होत असेल लाईन होईल ना. वेट अ मिनिट सांगतो तुम्हाला. ॲज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिन्स द एक्सटेरियर, तुम्ही जे सांगते लाईन होईल बरोबर. आर जर इन्फिनिटी असेल तर इन्फिनिटी तो लाईन होईल. जो सर्कल आहे तो एक फ्लॅट लाईन दिसेल. ओके, नाही ती कन्सेप्ट नाही आपल्याला यूज करायची. जर हा तुमचा आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी चाललाय, मग आर रेस टू टेंडिंग एन काय होईल? आपण इन्फिनिटी कडे जाईल ना. पहा इकडे, सो एक्सटेरियर, सिन्स एक्सटेरियर region of a circle, म्हणजे आर जसं जसं टेंडिंग टू इन्फिनिटी होईल तुमचं काय होईल? एक्सटेरियर रिजन, त्या सर्कलचा एक्सटेरियर रिजन तुम्हाला मिळेल. ओके, सो वी रिक्वायर that u is the function of r and theta is to be bounded. ओके, आपल्याला हा फंक्शन कसा असायला हवा? बॉन्डेड असायला, बाउंडेड असायला हवा. u is the function of r theta, but here r, as r tending to infinity, r raised to n काय होईल? टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ओके, मग हा जर सगळा जो आहे सम सिरीज हा इन्फिनिटी कडे टेंड होईल. ओके, दॅट्स वाय u ऑफ r theta हा काय होईल? अनबाउंडेड होईल. जर आपल्याला u ऑफ r theta हा जर बाउंडेड असायला हवा तर काय करावं लागेल? हा cn मस्ट बी तुमचा कोएफिशिएंट 0 असायला हवा. सो दिस इम्प्लाइज cn इज इक्वल टू 0. जर cn जर 0 झाला तरच u ऑफ r theta इज टू बी बाउंडेड. ओके, since r raised to n is tending to infinity as n tending to infinity. ओके, पहा आता n टेंडिंग टू काय होतं इथे? इन्फिनिटी. n टेंडिंग इन्फिनिटी काय होईल? हा अनबाउंडेड होईल. हा जर तुम्हाला u ऑफ r theta is to be bounded, it must be cn is equal to 0. cn must be equal to 0. Okay, so now equation 3 becomes u is the function of r theta. Okay, now put the value of cn is equal to 0, which is equal to u of r theta is equal to summation n running from 0 to infinity r raised to minus n. Okay, हा तुमचा कॅन्सलच होईल. ओके, r raised to minus n. हा dn ने आत मल्टिप्लाय करा, मल्टिप्लाय dn in this bracket, dn into an. Okay, so new constant is an dash cos n theta plus dn into
Tn, it's Bn dash sine and theta. Okay, where An dash is equal to An into Dn and Bn dash is equal to Bn into Dn. Okay, now run this sum. Put n is equal to 0 here. What we get then? U of r theta is equal to n equal to 0 r raised to 0 is 1. Okay, now cos 0 is 1. Okay, sin 0 0 आहे. सो फक्त an डॅश हा तुमचा एकच a नॉट जे हे हाच कोएफिशिएंट. ओके, a नॉट डॅश. So here we get a naught dash. Okay, plus summation now running from now 1 to infinity r raised to minus n into त्याला नाव दिलं मी स्मॉल an cos n theta plus small bn sin n theta. Okay, now put the value of a naught dash is equal to a naught upon 2. Okay, for आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी a naught dash ला काय दिलं मी a naught upon 2 and an dash is equal to small an and bn dash is equal to small bn. Okay, now put the value of a naught dash is equal to a naught upon 2. Okay, hence we get u is the function of r theta is equal to a naught divided by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity. Okay, r raised to minus n an cos n theta plus small bn sin n theta. Okay, give it as an equation number 4. Okay, now we have to find the value of an and bn by using boundary condition. What is the boundary condition? Using boundary conditions, u of a theta is equal to f of theta. Okay, at the boundary u of a theta काय होईल हा कोणाला पॉइंट होईल f of theta on the boundary of the circle. So we get f of theta. Put r is equal to इथं काय ठेवायला लागेल मला a. ओके, मग हा काय होईल u of a theta. But u of a theta is equal to f of theta is equal to a naught divided by 2 plus summation n running from 1 to infinity. Okay, a raised to minus n into an cos n theta plus bn sin n theta. And give it as an equation number 5. Now this is the Fourier series expansion of f theta. Fourier series expansion I have to. Okay, and the Fourier coefficient are given by which is a Fourier series expansion of f of theta. Okay, in the range 0 to 2 pi. Okay, 0 to 2 pi, where the Fourier coefficient are given by Fourier coefficient are given by हा तुमचा an काय Fourier coefficient, bn काय Fourier coefficient. ओके, सिमिलरली a naught पण काय आहे तुमचा Fourier coefficient. So a naught is given by 1 upon okay, हा सिरीजचाच कोएफिशिएंट आहे ना for n is equal to 0 साठी. Okay, so a naught is given by a upon pi. Okay,
a upon pi into integration from 0 to 2 pi range. Okay, f of theta, f of all phi, change the variable theta from phi, and this is d phi. Okay, this is the value of a naught. Okay, जो काही रेंज असेल तो इथे येतो इंटिग्रेशन वर 0 to 2 pi. Okay, actually the 2 upon L पाहिजे. Okay, 2 upon L म्हणजे काय असतं तुमचा रेंज ऑफ इंटिग्रेशन. इथे काय तुमचा 0 to 2 pi, 2 pi ना, 2 to be cancelled 1 upon pi. Okay, आणि हा जो f of theta असेल तो मध्ये येतो f of phi. Okay, similarly for an, हा कोएफिशिएंट काय होईल a raised to minus n into an. Okay, so a raised to minus n into an is equal to 1 upon pi integration from 0 to 2 pi. Okay, into f of phi into इथे काय cos n phi. इथे काय cos n phi phi. So this is the value of this one. So this implies an is equal to a raised to n divided by pi 0 to 2 pi f of phi into cos n phi d phi. Okay, similarly, and Bn is given by a raised to n divided by pi into integration from 0 to 2 pi f of phi into sin n phi d phi. Okay, give it as an equation number 4, this as an equation number, that's the equation number 6. Okay, so we have the values of a naught, an, and bn. Put the equation number 6 in equation number 4. Equation a naught, an, and bn value put up there. So what we get? Put 6, equation number 6 in 4. We get u of r theta is equal to, okay, what is the value of a naught? 1 upon pi. Okay, तिथे a naught upon 2 होता म्हणून इथे काय आला 2 pi integration 0 to 2 pi. Okay, f of phi d phi. Okay, plus summation n running from 1 to infinity. I will let value a raised to minus n into an. Okay, value this one. Okay, equation number 4. R raised to n असाच येईल. Okay, म्हणजे हा काय येईल 1 upon r raised to n येईल. Okay, look at here. After putting, we get a divided by r bracket raised to n into 1 upon pi. Okay, into cos n theta. Okay, integration 0 to 2 pi. Okay, cos n phi f of phi d phi. Okay, plus summation integration n is equal to 1 to infinity. Okay, a upon r bracket raised to n 1 upon pi. Okay, integration from 0 to, sorry, sin n theta 11. Okay, sin n theta integration 0 to 2 pi sin n pi into f of pi. This is the value of bn. Okay, d pi. Okay, so this is the u of r. So u function of r theta taking common this one. Okay, summation and sin common. Pi is equal to 1 upon 2 pi. 0 to 2 pi f of pi into d phi. Okay, plus summation n running from 1 to infinity. A upon r bracket is to n common. 1 upon pi common. Okay, into bracket cos n theta integration 0 to 2 pi f of pi
cos n pi d phi plus plus sin n theta integration 0 to 2 pi f of phi into sin n pi d phi. ओके, एनी डाउट? राइट आप इसमें विचारू शकता. कॅल्क्युलेशन थोडा हार्ड आहे पण सोपं आहे, लेंदी आहे. ओके, आफ्टर पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ a नॉट. हा तुमचा a नॉट आहे. हा तुमचा काय आणि हा आणि हा कॅपिटल A आहे. ओके, आणि हा आणि हा तुमचा काय कॅपिटल स्मॉल b, सॉरी स्मॉल b आणि स्मॉल a. ओके, now look at me. Wait a minute, okay. Now taking common, काय कॉमन काढायचं पाहणे. इंटिग्रेशन 0 to 2 pi याच्यात पण हा कॉमन काढा. ओके, इथे पण हा कॉमन आहे, कॉमन आहे, इथे पण हा 0 to 2 pi f of phi d phi कॉमन आहे. So u of r theta is equal to 1 upon pi. ओके, 1 upon pi, इथनं 1 upon pi येईल आणि इकडनं हा 2 तसंच राहील. ओके, जी इंटिग्रेशन 0 to 2 pi f of phi d phi. ओके, into हा काय येईल 1 upon 2 as it is. ओके, प्लस इंटिग्रेशन ऑफ summation of n running from 1 to infinity a upon r bracket is to n. ओके, काय येईल cos n pi चं इंटिग्रेशन काय येईल. वेट अ मिनिट, एकच मिनिट थांबा. This is the formula of what? Cos n into phi minus theta. Okay, into d phi. It is in equation number 7. Okay, सॉल्व केल्यानंतर काय येईल हा cos a minus b चा फॉर्म्युला काय? cos a cos b minus plus sin a sin b. Okay, using the value of cos a minus b. Okay, so after simplification we get this one. Okay, any doubt? काय डाउट आहेत का? ओके, ज्यातनं कॉमन काय काढलंय 0 to 2 pi f of phi d phi. ओके, इथे काय राहिला मग 1 upon 2. ओके, हॅलो, समजतंय का काही? येस सर. ओके, सिम्प्लिफिकेशन करा म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल व्यवस्थित. सो कन्सिडर वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दिस वन. ओके, ह्या सगळ्याची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. कशी करणार पहा. सो फर्स्ट वन, कन्सिडर summation n running from 1 to infinity a divided by r bracket raised to n into cos of n phi minus theta plus I sin n phi minus theta. ओके, त्याचा जर मी रिअल पार्ट फाइंड आउट केला तर काय येईल, हा माझा हा येईल ना रिअल पार्ट. त्याचा रिअल पार्ट काय, हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. रिअल पार्ट काय येईल, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity a upon r ब्रॅकेट रेस्ट टू n. हा एवढाच येईल रिअल पार्ट मध्ये. ओके, हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, which is equal to summation n is equal to 1 to infinity. हा आपण का कन्सिडर केल्यानंतर आपला आन्सर आल्यानंतर. Okay, summation n running from 1 to n a upon r bracket raised to n into
e raised to I n phi minus theta. Is it correct? Value of this one is this. काय तुमचा e raised to I n phi minus theta. Okay. Okay. So this is equal to summation n is equal to 1 to infinity. Okay, e upon r into e raised to I phi minus theta bracket raised to n. Okay. So now for look at this one. For r is greater than a. तुमचा region काय exterior region outside the circle. Okay, हा circle असेल तर हा तुमचा exterior region. If r is greater than a, okay, a upon r is less than 1. Okay, and mod of this one e raised to I phi minus theta. Okay, त्याचा mod किती येतो 1. Okay, look at it now. Since this series and running from 1 to infinity, a upon r into e raised to phi minus theta bracket raised to n. Total quantity काय झाला तुमचा is in less than or equal to 1 total quantity. हा less than 1 आहे a upon r. त्याचा काय व्हॅल्यू ह्याची व्हॅल्यू काय 1 आहे. Okay, so the whole quantity काय less than or equal to 1 आहे. So is in geometric progression. Geometric series शिकले का? Geometric progression. Whose first term काय आहे? Whose first term is given by a upon r, okay, n is equal to 1. Okay, e raised to I phi minus theta. Okay, हा तुमचा first term. And the common ratio काय? And the common ratio is given by दोन सक्सेसिव्ह टर्म मध्ये रेशो काय येणार तुमचा इथे 1 असेल पहिल्या टर्मला, सेकंड टर्मला 2 असेल. ओके, ह्याचा आणि ह्याचा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म काय येईल कॉमन रेशो a upon r into e raised to I phi minus theta. हा तुमचा कॉमन रेशो येईल. ओके, जर एखादी सिरीज जॉमेट्रिक सिरीज असेल तर फर्स्ट टर्म जर तुमचा a असेल, हा ती सिरीज कुठे कन्वर्ज होते a upon 1 minus a ना 1 minus r. ओके, हा तुमचा कॉमन रेशो असतो, हा फर्स्ट टर्म असतो. माहिती की नाही जॉमेट्रिक सिरीज अरिथमेटिक सिरीज. So similarly, like this Yes, sir. series is converges to summation a divided by r e raised to I phi minus theta. Okay, bracket raised to n and running from 1 to infinity is equal to first term काय हा a divided by r e raised to I phi minus theta. Okay, divided by 1 minus common ratio. Common ratio कोणता आहे हा. ओके, ह्याची व्हॅल्यू काय फाइंड आउट केलं म्हणजे काय करतो आपण ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो. कोणाची ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतो म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय या सिरीज. तर या सिरीजचा मी ह्याचा रिअल पार्ट जर काढला तर कोणाची व्हॅल्यू येईल या सिरीज. ओके, त्यासाठी हे सगळं कन्सिडर करायचे. ओके, हळूहळू कळू. Now after simplification we get काय म्हणतो. This implies summation n running from 1 to infinity a upon r bracket raised to n cos phi minus theta. ओके, हा पहा या सिरीजची व्हॅल्यू काय आली ही आली. ओके, हा म्हणजेच कोण आहे इकडे येतो. ओके, या सिरीजची व्हॅल्यू आली. हाच म्हणजे कोण आहे या सिरीजची व्हॅल्यू.
ओके, आणि ह्या सिरीजचा मी म्हणजे कोण आहे, हाय. जर याचा मी रिअल पार्ट घेतला, कोणाचा, या सिरीजचा, तर कोणाचा येईल रिअल पार्ट, या समेशनचा रिअल पार्ट. आणि या समेशनचा रिअल पार्ट कोण आहे, दिस वन, हा तुमचा या समेशनचा रिअल पार्ट. ओके, म्हणजेच काय येईल, हा तुमचा रिअल पार्ट आहे. ओके, जर ही व्हॅल्यू मी एकदा काय फाइंड आउट केलो तर काय मिळेल मला, यूज द फंक्शन ऑफ आर थिटा. समजतंय का? Yes. ओके, कन्सेप्ट थोडा अवघड आहे, अवघड म्हणण्यापेक्षा किचकट आहे. ओके, सो समेशन n running from 1 to infinity is equal to n running from 1 to infinity a upon r bracket raised to n into cos pi minus theta is equal to the real part of कोणाचा, जो आता तो वर आला, a upon r into e raised to I pi minus theta divided by 1 minus a upon r into e raised to I pi minus theta. Okay, any doubt? Which is equal to सॉल्व करा. हे कसं सॉल्व करणार, ह्याला कसं ह्याचा रिअल पार्ट काढायचं, मला ह्याचा रिअल पार्ट करण्यासाठी काय करावं लागेल, या 1 मायनस ए अपॉन आर इंटू ई रेज टू आय 5 मायनस एका मल्टीप्लाय करणं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. हा, सो रिअल पार्ट ऑफ, ओके, ए अपॉन आर ई रेज टू आय 5 मायनस थीटा. ओके, सो 1 मायनस ए अपॉन आर इंटू ई रेज टू मायनस आय मल्टीप्लाय करायचं 5 मायनस थीटा. ओके, डिवाइडेड बाय ही टर्म का है 1 माइनस ए अपॉन आर ई रेज टू आई पाई माइनस थीटा इंटू 1 माइनस ए अपॉन आर इंटू ई रेज टू माइनस आई पाई माइनस थीटा. ओके, हे कशासाठी करतोय की रिअल पार्ट आपल्याला मिळाला. सो दिस इज इक्वल टू रिअल पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई करा, देखा ये था e upon r into e raised to I pi minus theta. Okay, and this one into this one is क्या ये e upon r bracket square. Okay, हाँ cancel हो जाता है. Okay, divided by a minus b, a minus a minus हाँ a minus b multiply करा 1 into 1 1. Okay, 1 into this term minus a upon r e raised to minus pi minus theta minus this term into 1. Okay, minus a upon r into e raised to I pi minus theta. Okay, minus minus get plus. Okay, e upon r bracket square. And हम plus minus get cancel. Okay, any doubt? कौन सी step समझ नहीं? Okay, which is equal to real part of a upon r into e raised to I pi minus theta. Okay, minus a upon r bracket square divided by this is 1. Okay, this is plus a upon r bracket square this term. Okay, now taking minus a upon r common from these two, so we get e raised to minus I pi minus theta. Okay, plus e raised to I pi minus theta. Okay, which is equal to real part of what is the value of this one, a divided by r cos e raised to theta काय असते, e raised to I theta cos theta plus I sin theta, त्याचप्रमाणे pi minus theta plus I. Okay, like it sin pi minus theta. Okay, bracket complete minus a upon r
the bracket square divided by 1 plus a divided by r bracket square upon e raised to minus I theta plus e raised to I theta. काय असतो व्हॅल्यू 2 cos theta. ओके करेक्ट ना. डिवायडेड बाय 2 असेल तर काय असतो याची व्हॅल्यू काय Yes, असते. sir. So this one is a upon r into 2 into cos phi minus theta. Okay, now take the real part of this one only. Okay, याचा रिअल पार्ट काय येईल फक्त हा टर्म कॅन्सल होईल नाही येणार तुमचा. ओके सो a upon r cos phi minus theta. Okay, minus a upon r bracket square divided by whole denominator. ओके एनी डाउट. कोणाची व्हॅल्यू आली कोणाची व्हॅल्यू होती ही summation n running from 1 to infinity a upon r bracket raised to n into cos n phi minus theta. Okay, so put the value of this one in equation number 7. What is the equation number 7? This one. इथे put करायची value. Okay, so after putting the value of this one in equation 7, so equation 7 becomes u is the function of r theta is equal to 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of phi. Okay, into bracket 1 upon 2 phi नहीं येणार. ओके आता कळा. ओके 1 upon 5 into 1 upon 2 plus this one हा सगळा पूर्ण ब्रॅकेट तुमचा. ओके a upon r into cos phi minus theta minus a upon r bracket square divided by 1 plus a upon r bracket square minus a upon r 2 cos phi minus theta. Okay, into p phi. Okay, now solve this one. कसं सॉल्व करणार ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं दोघांचं. ओके क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर काय येईल ते हा डिनॉमिनेटरला जो 2 येईल तो बाहेर येईल 1 upon 2 pi 0 to 2 pi f of phi. Okay, after cross multiplication we get this term as it is here 1 plus 1 upon r bracket square minus 1 upon r a upon r 2 into cos phi minus theta. Okay, plus 2 ने आत मल्टीप्लाई कराएंगे काय येईल 2a upon r cos phi minus theta. Okay, हा प्लस माइनस कैंसिल होता है. ह्याला मल्टीप्लाई करतो इथला ह्याची काय गरज नाही. ओके हा 2 ने मल्टीप्लाई केल्यानंतर काय होतं ते कॅन्सल होतं. इथे काय येईल डायरेक्ट मायनस 2 into a upon r ब्रॅकेट divided by 1 plus 2 into येणार बरं का हे 2 पण बाहेर गेला आधीच 1 plus a upon r square minus a upon r 2 cos phi minus theta. Okay, this is b phi. Okay, so hence we get this is equal to u of function of r and theta. Okay, is equal to 1 upon 2 pi integration 0 to 2 pi f of phi into हा काय सॉल्व केल्यानंतर
माइनस 2 प्लस 1 काय आहे a square upon r square ना. which is r square minus a square. ओके, खाली डिनोमिनेटर a r square हे होईल r square प्लस r square कॅन्सल प्लस काय इथे a square. ओके, इथे एक r आहे म्हणजे एक r काय वर येईल 2ar into cos phi minus theta. This is d phi. ओके, तुमचा जो काही फंक्शन आहे इन टर्म्स ऑफ r and theta येतोय का. यस, इथे तुमचा थीटा पण आहे r पण आहे, पण जेव्हा तुम्ही इंटिग्रेशन करताल हा फाय तुमचा जाईल इथून. ओके, 0 to 2 पाय असल्यामुळे कोणताही व्हेरिएबल येणार नाही, फक्त काय येईल r आणि a and theta. So this is the solution of the extended Dirichlet problem for a circle with radius a. ओके, काय केलं पहा आपण. एकदा समजलं एकदा वाचलं की नाही करायचं, 2-3दा सॉल्व्ह करायला लागेल व्यवस्थित बरं का. आणि हे फुरियर कोएफिशिएंट तुम्हाला काढता यायला पाहिजे व्यवस्थित, रेंज काय आहे वगैरे. ओके, show that the solution of the extended Dirichlet problem for a circle of radius a is given by Poisson's integral formula. Okay, and this formula is known as Poisson's integral formula. ओके, हा तुमचा इथे a स्क्वेअर आहे, आपण इथे लिहिता खाली. Okay, now solve this the problem. The del square of u is equal to 0. Okay, outside the circle r is greater than a, and boundary condition what? R is equal to a, then it coincides with f. The f is continuous function. Okay, now we know that the solution of the Laplace equation is given by this one. Okay, we use directly here. If r tending to infinity, r raised to n tending to infinity, that's why this u r theta is not bounded. Okay, so we have this u of r theta is bounded, hence it implies cn must be equal to 0. Okay, so equation 3 we can this one, u of r theta is equal to this one, a n dash b n dash. So we have to find the value of all the constant by using boundary condition. Okay, कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू आपण पुढे फाइंड आउट करण्यासाठी काय करतो, एक इनिशियल कंडिशन आणि बाउंड्री कंडिशन हेच वापरत आलो आता आपण डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, सो you have to find the value of all the constant by using boundary condition. Now the coefficients are this one, an and bn, and this is n. Okay, so we get the equation number 7 after simplification. Okay, so you have to find the value of this summation, this series. But this series is what? Is in geometric progression. And geometric progression मध्ये एखादी series असेल तर काय असतं? First term upon 1 minus common ratio r. ओके, आणि त्याचं आपण काय घेतलं? रिअल पार्ट. ओके, थीम लक्षात ठेवा, थीम लक्षात ठेवल्यानंतर येईल. प्रत्येक स्टेप लक्षात ठेवत बसाल तर मग अवघड होऊन जाईल. ओके, 2-3दा प्रॅक्टिस करा, समजून जा. So this is the solution of the extended Dirichlet problem for a circle with center with radius a. Okay, any doubt? No, sir. Okay, assignment लवकरात लवकर सॉल्व करा बरं, सबमिट करा. एनी Yes, प्रॉब्लेम sir. असाइनमेंट मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत का? Okay, wait a minute. Okay, for today it is sufficient now. Okay, tomorrow we will see one more important theorem. अजून दोनच पॉइंट आहेत. Next theorem आणि क्लासिफिकेशन इन द केस ऑफ nth व्हेरिएबल्स. ओके, 2 theorem आहेत, त्यानंतर तुमचा सिलेबस संपतो. ओके, मग त्यानंतर जर काही वेळ मिळाला तर आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया अजून. जॅकॉबीज मेथड, हा, चार्पिट्स मेथड. Okay, so thank you for the attending the lecture. You can leave now. Thank you, sir. Hello, sir.